Hello dear third stage students, this is your 6th lecture in English. In this lecture we're going to take a passage which exists in the New Headway book and then answer the questions related to the passage. Then we're going to continue what we have reached to in the last lecture, talking about irregular verbs. Since in the last time we talked about regular verbs, this time we're going to talk about irregular verbs. We also are going to talk about the adverbs and kinds of adverbs. So first of all, we're going to take a passage in New Headway book, page 26, which speaks about a real accident that happened in 10th of August. Emergency exit for flight attendant who lost his cool. هذه المحاضرة راح نتحدث عن أو نتناول قطعة موجودة بالكتاب نيو هادوي، نجاوب على الأسئلة، نكمل كلامنا عن الأفعال الغير اعتيادية وكيف نحولها إلى الماضي، ونتحدث أيضا عن ظروف نوع خاص من الظروف نتحدث عنها اليوم. القطعة موجودة في صفحة 26 عن حادث حقيقي حصلت في 10 من أغسطس. Emergency exit for flight attendant who lost his cool. خروج طوارئ لمضيف الطيران الذي فقد أعصابه. Flight attendant Steven Slater made an emergency exit from an Airbus after he had argument with a passenger. القطعة عن مضيف طيران خرج عن طريق باب الطوارئ بإحدى الطيارات بعد ما حدثت له مشكلة مع أحد الركاب. The incident happened at New York's JFK airport. Soon after the JetBlue flight from Pittsburgh landed. الحادث حدث في نيويورك بمطار JFK اللي مختصر جون كينيدي، مطار جون كينيدي. طائرة جيت بلو اللي جاية من بيتسبورغ بعد ما هبطت الطائرة. As the Airbus A320 or 320 was taxiing slowly on the runway, a passenger stood up to get her luggage. Mr. Slater told her to sit down, but she refused. The businesswoman was taking her case out of the overhead locker when it hit Mr. Slater on the head. يعني عندما توقفت الطائرة يعني لا زالت لم تتوقف، أحد الركاب وقف وأراد أن يأخذ اللكج، يعني مثل الباك، يعني حقيبة، أراد أن يأخذ حقيبته مثل ما واضح بصورة رقم 2. مستر سليتر اللي هو هذا شخص أخبرها أن تجلس. she refused يعني رفضت. the businesswoman يعني مرأة، رجل أعمال بس مرأة، was taking her case out of the overhead locker when it hit Mr. Slater. أخذت جنطتها ضربت الجنطة برأس Mr. Slater. He started bleeding. تعود لمستر سليتر، بدأ ينزف في المواضع بصورة 3. And it was then that the flight attendant lost his temper. وكان وقتها اللي حصل أنه فقد أعصابه. He marched to the front of the cabin and spoke furiously over the plane's PA system. متمشي أو اتجه نحو الكابينة الأمامية وتحدث عبر ال PA system هذا الميكروفون اللي يستخدم بالطائرة، يتحدث من خلاله. قال that's enough، يكفي. After 28 years in this business I quit. بعد 28 سنة خدمة
في هذا المجال أنا أستقيل. He then took 2 beers from a fridge. أخذ مشروب من الثلاجة. Opened the door. فتح الباب مثل ما هو رقم 4. And activated the plane's emergency chute and jumped onto it. أخذ منزلقة وخرج من القفز من خلاله. Mr. Slater then ran to his car and drove home. وركض لسيارته وساقها للبيت. Police arrested Mr. Slater at his home a short time later. بس الشرطة وقفته أو أمسكت به بعد فترة وجيزة. اللي يهمنا هو كيفية الإجابة عن الأسئلة. المفروض بأن نعرف السؤال عن ما يطلبه السؤال لكي نعرف الجواب. when المفروض نعرف when يسأل عن الوقت. where يسأل عن المكان. when and where هسه يسأل عن المكان والزمان. did the incident happen متى حدثت الحادثة. incident شبيهة لaccident. متى وأين حدثت بالJFK airport بالمطار مطار جون كينيدي 10 أغسطس حسب ما مكتوب فوق. السؤال الثاني what did the female passenger do. female يعني أنثى. what يعني ماذا فعلت الراكبة اللي هي قصده. تبحث عن جواب. تقول she was taking her case out of the overhead locker. ماذا فعلت؟ أخرجت شنطتها أو حقيبتها. What did the flight attendant say to her. ماذا قال لها مضيف الطيران اللي هو مستر سليتر. Mr. Slater told her to sit down. أخبرها بأن تجلس. What did she do to him. ماذا فعلت له. يعني من تعرف معنى السؤال يصير معنى تصير جواب سهل. ماذا فعلت له مربوطة بالحقيبة. She hit Mr. Slater on the head. ضربته على رأسه. How did he react. كيف تفاعل هو. He marched to the front cabin and spoke furiously to the over the plane's PA system. تمشى الكابينة الأمامية وتحدث عبر جهاز PA. How did Stephen Slater leave the plane. كيف غادر. مثل ما قلنا فعل الشوت. the plane's he activated the plane's emergency chute and jumped into it. وقفز من خلاله. هذا مثال لطريقة حل القطعة. هذا مستر سليتر الحقيقي قصة حقيقية. هاي تكملة القصة إنه angry flight attendant becomes Facebook hero. بعدين أصبح رمز للفيسبوك. أصبحت الناس تمجد به بطريقته بالاستقالة. وبعدين هو يشكر العامة. ستيفن سليتر thanks public. عادوا للعمل بعد ذلك. أيضا هنا ممكن نتدرب عليه من ضمن القطع نقرأها ونحاول نجاوب على الأسئلة. القطعة موجودة بصفحة الأولى بالملف. الآن قاعدة Irregular Verb. As we have discussed in the previous lecture, there are some regular verbs that when turned to a past tense or a past participle tense, they are added with an ed. There is an ed added to the verbs to make them in the past tense or the past participle. بعض الأفعال عند
تحويلها إلى ماضي يضاف إليها فقط ed مثل ما شفنا بالمحاضرة السابقة. الأفعال يضاف إليها ed بالحالتين اللي هي past ماضي بسيط والتصريف الثالث. أكو حالتين للماضي، ماضي بسيط والتصريف الثالث، وهذا البيس فورم اللي هو الأساس. هسه حاليا يهمنا بس هاي الحقلين. المطلوب من عندنا نعرف على الأقل هذه الأفعال اللي مذكورة بهذا الملف كيف تكون صيغتها الرئيسية وكيف تكون صيغتها بالماضي. راح نتغاضى حاليا عن التصريف الثالث، بس موجودة المعلومة العامة المطلوبة حاليا هذين الحقلين. base form هنا ذاكر الفعل بالحالة الرئيسية مالته، وهنا كيف راح يتحول إلى ماضي. These are irregular verbs. When turned to the past tense, they are totally changed, or they are different from the regular verbs which are happened to the past tense by adding ed. Verb B would be changed to past tense and becomes was for the singular or were for the plural. Buy becomes bought. Choose buy يعني يشتري. choose يختار. chose. come تصير came. cut تبقى نفسها، بعض الأفعال تبقى بنفس الحالة حتى من تتحول إلى ماضي مثل cut cut. do did. cut يقطع. do يفعل. eat تصير ate يأكل. feel يشعر تصير felt. find يجد تصير found. give يعطي تصير gave. go يذهب تصير went. have تصير had. hear becomes heard. keep becomes kept. know تصير knew. leave becomes left. lose becomes lost. make becomes made. meet becomes met. put stays as it is. put run ran. run يركض. meet يلتقي. make يصنع. put يضع. say said يقول. see saw. sell sold. sell يعني يبيع. send sent. sit sat يجلس جلس. speak spoke. take took. واضح ونعرف إنه speak يتكلم. take يأخذ. teach taught يدرس. think thought. understand understood. win won. write wrote. So these are irregular verbs which are transformed when they are in the past tense. They are different from the base form. They are not. There are no ed. There is no ed added to the verb to make it in a past tense. These are irregular أفعال غير اعتيادية. These are demanded for. We should know them. At least know this list of verbs. على الأقل هاي القائمة مطلوبة من عندنا من الأفعال إنه نعرف صيغة الماضي مالتها. The next subject we are going to tackle today is adverbs. Well, in English there are some parts of sentences or words that are called adverbs, as there are verbs, nouns, and other parts of a sentence. Adverbs. An adverb is a word that modifies or describes a verb or an adjective or another adverb or even a whole sentence. الظرف هو الكلمة اللي تعرف أو تصف فعل
أو تعرف صفة، تعرف فعل مثل he sings loudly، هو يغني بصوت عالي. هنا loudly adverb تعرف الفعل اللي هي sings يغني. بينما هنا an adjective very هو الظرف an adverb with the adjective which is tall طويل جدا. هنا الأداة هاي الكلمة تلقي تصف الصفة أو تعرف الصفة. ممكن الظرف يجي حتى يعرف ظرف آخر ended too quickly to مثلا. هنا ظرف يجي يعرف quickly بسرعة. or even a whole sentence ممكن تعرف جملة كاملة. fortunately لحسن الحظ I had brought an umbrella جلبت مظلة. now fortunately تعرف الجملة كاملة. there are different types of adverbs. The adverbs we're going to talk about today are adverbs of manner. هنالك ظروف منها مختلفة من الظروف اللي نتكلم عنها اليوم هي adverbs of manner، مثل ما نقول بالعربي ظروف الحال. An adverb of manner will explain how an action is carried out. ظروف الحال يعني تصف كيف يتم الحدث، كيف يحصل الحدث. very often يعني هي ظروف تأتي مع الفعل. very often adverbs of manner are adjectives with li added to the end. يعني بعض الأحيان هذه النوع من الظروف هي صفات مضاف إليها li. الصفة من يضاف إليها li بعض الأوقات تصير ظرف. but this is certainly not always in the case. يعني لكن ليس دائما، بعض الظروف مو اللي يضاف إليها li. In fact, some adverbs of manner will have the same spelling as the adjective form. بعض الظروف تكون كلمات أو حروفها نفس حروف adjectives، نفس الصيغة لكنها ظروف. Some examples of adverbs of manner include أمثلة عليها slowly ببطء rapidly بشكل مكرر، clumsily يعني برعونة، badly بسوء، diligently يعني بجد، sweetly يعني بشكل جميل وبشكل لطيف، warmly بدفء، وsadly بحزن. Adverbs of manner examples in the following sentences are in bold for easy identification. يعني هاي الكلمات اللي تكون غامقة هي ظروف الحال. She passed the exam easily تصف الفعل، يقول نجحت بالامتحان أو عبرت الامتحان بسهولة. easily هي عبارة عن easy الصفة سهل نضاف لها ly صارت ظرف، هي تعبر عن الفعل اللي هو past. They walk quickly to catch the train. هم يمشون بسرعة to catch the train لكي يلحقوا بالقطار. quickly هنا تصف الفعل اللي هو walk أو تعرفه. The dinner party went badly. يعني جرى الحفل بشكل سيء. badly أيضا تعرف الفعل went يعني صارت أو أصبحت. John answered the question correctly. بشكل صحيح جاوب على الأسئلة. هاي أيضا تعرف answered اللي هو أجابة. Notice how the adverbs are formed by adding ly. هاي كلها عبارة عن صفات مضاف إليها ly صارت ظروف. To the adjective bad صارت badly. correct صارت correctly. quickly. Although there is a slight spelling change when forming an adverb with an easy.
هنا مثلا easy تغيرت صارت easily. أكو مرات ما ينضاف مجرد ly راح يصير هناك تغيير، راح ناخذها خلال قواعد. مثل ما ذكرنا some adverbs تأخذ ly، بعضها ما يأخذ ly تبقى نفسها. hard the boys had worked hard. hard هنا ظرف، لكنها من الظروف اللي تبقى نفسها. hard هي صفة adjective من تتحول إلى ظرف راح تبقى نفسها hard. الكلمة تبقى نفسها hard، تبقى hard. نفس الشيء بالنسبة هاي well جاية من good يعني جيد. الصفة good شو تصير well. هاي حتى يظهر لك انه اكو بعض الصفات شاذة. hard ما نضاف لها ly، مثل ما صارت hard بقت نفسها تحولت إلى ظرف. بالحالتين الكلمة ممكن تعبر عن صفة أو تعبر عن ظرف، بينما good أصبحت well. good أصبحت well. أيضا من الظروف المطلوبة مننا نعرفها. لكن عند إضافة ly هناك قواعد. There are certain rules for adding ly to the adjectives to make them adverbs. We just add ly to words ending in a consonant. إذا الصفة تنتهي بحرف صحيح يضاف إليها فقط ly. slow مثلا تنتهي ب W اللي هو حرف صحيح تصير slowly. stupid تصير stupidly. غبي مثلا بغبا slow يعني بطيء slowly ببطء. friendly quickly. هاي بالنسبة للقاعدة العامة اللي هي إضافة ly. إذا منتهي بحرف صحيح ماكو تغيير. When we add ly to words ending in full it makes fully with double. إذا تنتهي الصفات بفول راح نضيف ly بهاي الحالة تصير هي بها ال مسبقا تنتهي بال، وهنا نضيف لها ال تصير double ال. carefully wonderfully beautifully successfully. القاعدة الثالثة the same rule applies to the word that ending with l makes a double l. مو بس اللي ينتهي بفول، أي صفة تنتهي حرف l أيضا هم نفس المجريات تصير عليها. accidental accidentally especially finally generally. بعض الأحيان تكون صفات منتهية بحرف e مثل love تصير lovely تبقى ال e. complete completely definitely desperately extremely immediately. We change the e to y in words ending in the consonant le patterns. لكن إذا كانت تنتهي بهاي الحروف مثلا ble ple tle gle dle kle، إذا كانت مو مثل لني يعني اللي هي موجودة بالكلمة بنهايتها لكن موجودة بهيجي تنسيقات مثل gentle tle، هذني مطلوب انه نعرفهن. بهاي الأحوال اللي تنحذف gentle تصير gently simple تصير simply terrible تصير terribly. شوف مثلا terrible منتهي ble اللي هي موجودة ضمن القاعدة الخامسة اللي تقول لازم الاي تنحذف ينضاف الواي مجرد واي، هي موجودة بس تنضاف واي.
القاعدة السادسة rule number 6 when we add ly to words ending in y we change the y to I if more than one syllable. إذا الكلمة متكونة من أكثر من جزء مثل easy متكونة من جزئين ومنتهية بحرف y يتحول ال y إلى I مثل ما بالeasy easily happy happily busy busily. إذا كانت متكونة الجملة من أكثر من جزء مثل easy easily. لكن إذا كانت متكونة من جزء مثل shy يبقى الواي تصير shy shyly. لكن أكو أيضا sly slyly أكو شواذ لهاي القاعدة اللي هي day مثل day daily يعني يوم تصير يوم. These are important rules. هاي قواعد مهمة حتى تخلينا نميز بين كيف نحول الصفة إلى ظرف. So we should know them, and we should know the forms of irregular verbs and how to answer questions of the passages. I wish you all the best and see you next week.